So let us start with the first chapter, laws of motion. So what is motion? So in which of the following examples can you sense motion? How will you explain the presence or absence of motion? First is the flight of bird. समजा एक पक्षी आहे तो उडतोय. तुम्हाला कसं कळलं की तो मोशनमध्ये? How do you understand that the bird is in motion? So you can see the movement of the bird from one place to another. Then you can see a stationary train. So how can you say that it is stationary? That is because it is not moving at all. It is not changing its place. Then leaves flying through air. Again same thing. You can see that the leaves are moving from one place to another. That means they are changing their positions. Then a stone lying on hill. So if it is not changing its position, we say that it is not in motion. So we see motion of several objects every day. Sometimes we cannot see the motion directly. That is the breeze. We cannot see the air, but we can feel it. So you are traveling in a bus. Is the person sitting next to you in motion? Yes, of course. But with respect to you, that person is sitting. That person is not moving with time. But you both of you are moving in the bus. So what do you take into consideration while deciding the object is moving or not? Now remember, motion is a relative concept. That means motion for me is different than motion for you. For example, if I am sitting in a bus and the person who is sitting next to me, he is also moving, I am also moving with the same velocity. But I will feel that the person is not moving at all because it is relative for me. When I consider a person who is outside, that person will look going behind if the bus is going ahead. So I will feel that the person is going behind, but actually I am going forward. That is the concept that we have to understand. Motion is relative. So whenever our vehicle starts moving forward direction, we see the buildings going backward. Buildings are not going backward. You are feeling that way because motion is relative concept. The person who is standing still and sees the moving vehicle, for him the person who is on the vehicle is moving. That is because it is relative concept. Again, everybody is moving because the earth is also rotating around itself. The sun is also rotating. Sun is going around the galaxy. So you can see motion is relative with respect to whom you are talking. Then only you will say that the other person or other thing is moving or not. So if the position of object is changing with respect to its surrounding, so if the surrounding are still, if they are not moving, but I am moving, that means I am changing my position, then I say that I am in motion. Otherwise it is said to be in rest. So consider the displacement and distance. So look at this. Look at this diagram. So Sheetal and Prashant's house, Sangeeta's house and school. So measure the distance between the points A and B, and you can measure the distance along the dotted line. So which distance is correct according to U and Y? So you can see point A and B. Above the diagram you can see. So dotted line is there, A to B, that is the shortest distance, and another distance that is with the help of thread you can measure. So that is longer distance. Now first Sheetal went to Sangeeta's house and then to school. So you can go from Sheetal's house to Sangeeta's house, that is 500 meters, and from there to school, that is 1200 meters. So 500 plus 1200, that is 1700 meters. So that is a long cut. So she is going from her house to Sangeeta's house, from Sangeeta's house to school. And then Prashant says, no, I will directly go to the school. I have no business to talk with Sangeeta. I will directly go to school. So he goes directly, that is around 1300 meters. So you see that both of them started from the common point, that is their house, and they ended up in the school. So who will take less time? Of course, Prashant will take less time because he will directly go there. Okay. So in these two examples, we can see the actual distance that is different than the distance traveled between the points. So what is distance? Distance is the length of actual path. Actually how much you are doing, from where you are going, that actual path you have to follow. For example, from Pune to Mumbai and Mumbai to Delhi. So what you are going to do, you are going to calculate the distance between Pune and Mumbai and then Mumbai to Delhi and add them. So if I ask you what is the distance between Pune and Delhi, directly you will measure the distance between Pune and Delhi like that. So actual path when you consider, that is distance while going from one point to another. Whereas displacement is the minimum distance between starting and finishing point.
So you start from one point and you end up in another point. The minimum distance, that is called as the displacement. So if you consider Sheetal and Prashant, they started from their house and they ended up in the school. So for both of them, the starting point and ending point is same. For both of them, the displacement is same, but distance is different. So for Sheetal, the displacement is how much? 1300 meter. For Prashant, how much? 1300 meter. But distance for Prashant is 1300 and the distance for Sheetal is 1700 meters. Try to understand this. Now let us go ahead. Now look at this. Use your brain power. Every morning Swarali walks around the edge of a circular field. So she starts from a point A and she comes back to point A. So starting point, ending point are same. Now the radius of the sphere is radius of the circle is 100 meters. So how much distance she has traveled with what is her displacement? So displacement is 0 because starting point and ending point is same. You start from Pune, go to Mumbai, go to Delhi and come back to Pune. Starting point is Pune, ending point is Pune. So the displacement is how much? It is 0. It is 0. So she starts from point A, comes back to point A, it is circle. So displacement is how much? It is 0. But if you have to calculate the distance traveled, how much she has walked, then we can find the circumference of circle. Circumference of circle. So Swarali goes around the circle. So you can find the circumference of circle. You know the formula 2 pi r. So put the values 2 pi r. R is a radius, that is 100 meters. Pi value you can take 3.14 or 22 upon 7. So we will get the displacement. Displacement is 0, but the distance traveled that she has walked around once around the circle, that is circumference. Okay. So if she takes 2 rounds, then we have to multiply 2 into 2 pi r. That will give you the total distance. Now look at this one. A car is starting from point P and goes to point Q and then returns to point P. So how much distance it has traveled? So in one direction is 360 meters. In backward direction again, when it comes down, comes behind again to the original position, that is 360 plus 360, 2 times. So 720. And displacement is 0 again because starting point and ending point is same. So even if displacement of the object is 0, the actual distance may not be 0. Remember this. Now what are scalars and vectors? Now scalars are the ones which do not require any direction. They have some value, that is magnitude. But vectors are the ones which require direction. तर स्केलर म्हणजे काय की ज्यांना डायरेक्शनची गरज नाही आहे पण त्यांना काहीतरी व्हॅल्यू आहे. आणि वेक्टर्स म्हणजे काय की ज्यांना डायरेक्शनची गरज आहे पण त्याला व्हॅल्यूसुद्धा आहे. जसं की स्पीड आणि वेलॉसिटी. तर स्पीड आपण सांगू शकतो 20 किलोमीटर पर आवर. पण जर वेलॉसिटी सांगायचं असेल तर 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन. डायरेक्शनसुद्धा सांगावी लागते. ठीक आहे. तर त्यालाच आपण व्हेक्टर असं म्हणतो. तर या पहिल्या याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की डिस्प्लेसमेंट 0 असू शकतं. जर स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट जर 0 असेल, सेम असेल तर डिस्प्लेसमेंट 0 असणार आहे. तर डिस्टन्स मात्र 0 नसेल किंवा असेल सांगता येत नाही. स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंटवर डिपेंड आहे. सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाईम. नाव द युनिट ऑफ स्पीड अँड वेलॉसिटी आर सेम, दॅट इज मीटर पर सेकंद. तर आपण डिस्टन्स कशात मोजतो? मीटर्समध्ये मोजतो. डिस्प्लेसमेंट कशात मोजतो? मीटर्समध्ये मोजतो. परत सेम. तर वेलॉसिटी आणि स्पीड त्या दोघांचंही जे युनिट आहे ते मीटर पर सेकंद आहे, लक्षात ठेवा. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टन्स अँड वेलॉसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. हे महत्त्वाचं पॉईंट आहे. स्पीडमध्ये आपण डिस्टन्स कन्सिडर करतो आणि वेलॉसिटीमध्ये डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर करतो. तुम्ही फॉर्म्युले बघू शकता. इफ द मोशन इज अलॉंग स्ट्रेट लाईन द व्हॅल्यूज ऑफ स्पीड अँड वेलॉसिटी आर सेम. Velocity is displacement that occurs in time, unit time. The distance traveled in a particular direction in a unit time is called velocity. जर तुम्ही एक डायरेक्शन सांगितली आणि त्या डायरेक्शनमध्ये स्पीड असेल तर त्यालाच आपण म्हणायचं आहे वेलॉसिटी. बघा फॉर्म्युला लर्न करायचं आहे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल दिले तर त्याच्यामध्ये शीतलची स्पीड सांगितलेली. सो डिस्टन्स अपॉन टाईम. समजा 5 मिनिट तिचा टाईम आहे आणि
डिस्टन्स कवर्ड 500 मीटर आहे, तर 100 मीटर्स पर मिनिट. जर शीतलची स्पीड अलॉंग बी घेतली तर 1200 मीटर अपॉन 24 मिनिट्स, दॅट इज 50 मीटर्स पर मिनिट. आणि ॲव्हरेज स्पीड काढायची असेल तर तुम्ही कशी काढणार, तो 1700 अपॉन 29 टोटल टाईम टोटल डिस्टन्स हे डिवाईड केलेलं आहे. तो वरती डिस्टन्स लिहायचं आहे, खाली टाईम लिहायचं आहे. डिवाईड केल्यानंतर आन्सर येते 58.6. आता शीतलची वेलॉसिटी जर बघितली तर ती 44.83 मीटर्स पर मिनिट. आता हे कसं काढलं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. तुम्ही शीतलच्या हाऊसपासून ते डायरेक्ट स्कूलपर्यंत जे डिस्टन्स आहे दॅट इज 1300 मीटर्स, ते डायरेक्टली घ्यायचं आहे. तर शीतलची ॲव्हरेज वेलॉसिटी वेगळी आहे, ॲव्हरेज स्पीड वेगळी आहे आणि शीतलची वेलॉसिटी वेगळी आहे. कारण जेव्हा आपण स्पीड कन्सिडर करतो तेव्हा डिस्टन्स कन्सिडर करतो आणि त्यामुळे वेगळा आन्सर आलेला आहे. आणि वेलॉसिटीच्या वेळेस आपण डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केलेलं आहे. तर इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी. तर इथे काही दिलेले डायग्राम्स बघा. पहिल्या डायग्राममध्ये बघा काय दिलेलं आहे. मोटरसायकल इज देअर, इट इज गोईंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दुसऱ्यामध्ये मोटरसायकल टर्न मारते आणि याच्यामध्ये टर्न पण मारते, स्ट्रेट पण जाते. सो वी हॅव 3 कंडिशन्स. सो व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेलॉसिटी on motorcycle if the speed increases or decreases? Okay, so what will be the effect of velocity if speed increases or decreases? जर स्पीड कमी जास्त झाली तर वेलॉसिटी चेंज होते. वेलॉसिटी चेंजेस इफ द स्पीड इज लेस और मोर इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज. जर स्ट्रेट लाईनमध्ये चाललं आहे तर वेलॉसिटी चेंज होते जर तुम्ही स्पीड चेंज केली तर. नाव इफ इन केस ऑफ टर्निंग रोड विथ वेलॉसिटी सेम, the velocity will not be same because the turn, in case of taking a turn, the speed is same but the direction is not the same. जेव्हा तुम्ही स्पीड सेम ठेवता आणि तुम्ही टर्न घेता तेव्हा डायरेक्शन चेंज होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, वेलॉसिटी पण चेंज होते. वाय ऑन टर्निंग सचिन चेंजेस डायरेक्शन ॲज वेल एज स्पीड. स्पीड पण चेंज झाली, डायरेक्शन पण चेंज झाली, तर वेलॉसिटी चेंज होते. बघा इथे दिले, चेंजिंग द स्पीड व्हाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, changing the direction while keeping the speed same, changing the speed as well as direction. For all these cases the velocity changes. Velocity बदलते. Velocity डायरेक्शनवर डिपेंड आहे. डायरेक्शन बदलली तरी सुद्धा वेलॉसिटी बदलणार आहे. स्पीड चेंज केली तरी सुद्धा ती बदलणार आहे. Now first scientist to measure the speed as a distance upon time was Galileo. So he measured the speed of sound also, 343.2 meter per second, and light, द स्पीडची लाईट बघा, लाईटची स्पीड बघा किती. स्पीड ऑफ लाईट इज व्हेरी लार्ज, दॅट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अँड स्पीड ऑफ रेव्होल्युशन ऑफ अर्थ इज व्हेरी व्हेरी लार्ज अराउंड द सन, 29,770 मीटर पर सेकंड. एका सेकंदामध्ये एवढे मीटर्स हे पार करते. सो इट इज व्हेरी 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 हाय. ओके.